So this is the Solidarity Chat Show. I'm going to hand over to Jane Barett, who's the director of the Organisation and Representation Program of WIEGO, and she is going to talk to our esteemed guests here, who are going to tell us about their organisation. Okay, so Jane, I'm going to hand over to you with no delay. Thank you, Chris, and welcome everybody to the Solidarity Chat Show. Let me just explain that we will be conducting the chat show, and after the chat show, we'll ask you to discuss in your table groups any outstanding questions. But we do hope that after we've heard from our esteemed guests, that there will be some time for you to ask questions to them. So we are 4 guests this afternoon. We have Mary from SAVE. In India, we have Anisha from Sewa in India. We have Hadija, who has gone to get her headphones. And then we have Fanny from Argentina. Is Hadija coming? While we wait for Hadija, I would ask you to have your headphones ready, because we will have, when we get to Anisha, she will be speaking in Hindi, and when we get to Fanny, she will be speaking in Spanish. Welcome, Hadija. And Hadija is from Uganda. So I would like my guests this afternoon to very briefly introduce themselves. If we could start with Mary from SAVE, a very brief introduction to our audience this afternoon. I'm Vyagla Mary from Anugadam Unorganized Garment Workers Federation. We have organized 47,000 workers, those who are working in the garment, supply chain, subcontracting work. Thank you very much, Mary. And then if we could move to Anisha, please. If you could introduce yourself very briefly. नमस्ते, मेरा नाम अनीसा है और मैं एक घर खाता कामदार हूँ। मेरी माँ भी करती थी सिलाई काम और मैं उसका ही देखकर सीखी हूँ, तो मैं दूसरी पीढ़ी हूँ। मैं सेवा से आई हूँ और सेवा में मैं 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, 22 साल से जुड़ी हुई हूँ। सेवा में मैं पहले ऑर्गेनाइज़र तरीके से जुड़ी हुई थी, अब मैं ऑर्गेनाइज़र को संगठित करने के लिए कोऑर्डिनेटर का काम करती हूँ और हमने पूरे मेरा नाम अनीसा है। Can you just test again, interpreters?
मेरा नाम अनीसा है। नमस्ते, मेरा नाम अनीसा है और मैं एक घर खाता कामदार हूँ। मेरी माँ भी एक घर खाता कामदार थी और मैं भी एक घर खाता कामदार हूँ, जिससे मैं दूसरी पीढ़ी हूँ। मैं सेवा से 22 साल से जुड़ी हुई हूँ। पहले मैं ऑर्गेनाइज करने का काम करती थी और अब मैं घर खाता कामदारों को ऑर्गेनाइज करके उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करती हूँ। सेवा ने पूरे इंडिया में 9 लाख घर खाता कामदारों को ऑर्गेनाइज किया है। उसमें सिलाई कामदार है, पतंग का है, बेड़ी कामदार है, अगरबत्ती बनाने वाले हैं, वगैरह वगैरह। हमने कामदारों को संगठित किया है। Thank you very much, Anisha. Our next guest who we would like to introduce herself is Hadija, who will be speaking in English. Thank you very much. I'm so delighted to be in front of you. My name is Hadija Ahmed from Maruf Development Group in Uganda. I come from a self-help group that makes handicrafts from natural material. I think we shall discuss more when the time comes. Thank you very much. Thank you, Hadija. And our last guest is Fanny from Argentina, who will be speaking in Spanish. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas, compañeros y compañeras de Jomenet Nacional, que también estoy con ustedes. Soy Fanny, Epifania Espínola, conocida como Fanny, soy presidenta de la Federación. Represento a mis compañeros, compañeras de Argentina del sector textil, Argentina Nacional. Estoy muy orgullosa, muy contenta con todos los compañeros y compañeras que estamos aquí presentes por darme esta oportunidad de compartir también con ustedes y contar nuestra experiencia de lo que vamos haciendo en Argentina, sector textil. Somos de la economía popular, que somos de una rama MTE, que de ahí nace todas las ramas, todos los trabajos que uno tiene que tener. También pertenezco al MTE como textil de la Federación Argentina. Un gusto inmenso, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar compartiendo con ustedes. Thank you, Fanny. So we'll begin with our discussion. Each one of our speakers this afternoon, each one of our guests, represents a slightly different kind of organization. And each one of them represents slightly different kinds of home-based workers. So we will be starting with Mary from SAVE. And SAVE is an organization that has many members who work in supply chains as home workers. In other words, they are selling or they are contracted by intermediaries, and their products are sold into the value chains, finally ending up in commercial shops. So we would like to hear from Mary this afternoon. How do you grow your organization? How are you recruiting new members? And how do you keep your existing members in your organization safe? Yes. As she has mentioned, our home-based workers are doing a service for the garment manufacturers. The garment is manufactured in any one of the factories. It is coming
down to the home-based workers to do the quality checking related all the things, or sometimes it is stitching, ironing, buttoning, or value added things, trimming the extra threads. These kind of services are being done by our home-based workers. These people are working nearly in between the factories and the home-based workers. 3 to 6 intermediaries are there. Because of that, they are paid very low and they are invisible to any of the clothing brands. They are, as of today, they are working more than 50 brands which is known to the home-based workers. These are all international brands products. And invisibly also the product come to the home-based workers without label. I mean brand, it's coming. That is also for the international market. But when you are looking at their wages, it is far low wages, and their working atmosphere and the way they are experiencing the violence, it's all putting them in one of the negative atmosphere at home. Though they are working, simply they are not recognized by the family members and as well the entire supply chain or the world. That is where we have gone to them. We would like to be part of their struggle. So we are organizing the first group of workers. That group of workers are encouraging other group and being part of this group. In such a way, we were able to reach 47,000 workers. This 47 is going to be, because we are estimating around 80,000 workers are living in the international garment hub of Tirupur, which is in Tamil Nadu, South India. And since we are being part of this, one woman is getting a motivation and being together, enjoying this, whatever the social security benefits, and being together itself giving them the energy and supporting their difficulty situation, supporting each other from the other. Even if they are having a habit of, cultivated the savings habit, which is helping the neighbor's house, children goes to school. So that's a way they are motivating with one to the other and bringing the workers together to Anugadam, Unorganized Labor Union. Thank you, Mary. What a wonderful message. Every member an organizer. Mary, perhaps if you could, over and above what you've already told us, if you could tell us if in organizing home workers in the value chains, have you had any successful negotiations with any of the employers or the agents or even the brands? Yes. A successful a negotiation is happening in 4 levels. One is with the intermediaries. When the workers are doing with the intermediaries, there are around 60% success and 40%
there are failures are also is there. Failures always considered as a learning opportunities for the next step where we have done a mistake. So we have to move ahead. The second one, because of this, we were able to reduce at least 1 or 2 intermediaries. For the intermediaries also, they are advocating to reduce this. And then very few we were able to succeed with the factories. Directly getting the materials from the factories to home-based workers. But still we are doing the dialogues. But there are few success were lying over there. And then when we are going to the brand level, we are together advocating and lobbying as a say we are doing it for the past 8 years. But Anugadam, now it is joining, they are also doing the international level to respect the home-based workers. But it has an adverse effort. Like this. So when it is coming down to the home-based workers, you remove the label and get things done from them. So this kind of adverse effort also is happening. Instead of paying the right wage, but they are doing the cunning way in a different way they are doing it. So this is a learning we are thinking of it, but we are continuing this advocacy and lobby with the brand also. And simultaneously, we are doing the lobby and advocacy with the local government to recognize home-based workers. As of there is no home-based workers category registered in the Labor Welfare Board, because we are in India, we are also one of the welfare state, I would say. So there, as a home-based workers, it is not placed. As of now, we have done a lot of lobby with the government. So now they are asking us to enroll our home-based workers into a tailoring section, but this is not the permanent, solutions, a permanent solution. We have to still fight for the permanent solution that the label of home-based workers should be placed in the Labor Welfare Board of the Tamil Nadu. So that is, our fighting is going on in that way for recognizing our workers. Thank you very much, Mary, and some really interesting and useful lessons, I'm sure, for other organizations who are starting to organize workers in the global value chains. And I'm thinking particularly of Cambodia, Bangladesh, and other organizations that have members as home workers in the value chain. So thank you very much for helping identify the counterparts for negotiation, the intermediaries, the factories, the brands, and also, interestingly, local government, a target for lobbying, for registration and other issues. So thank you very much, Mary, and I'm sure the discussion will continue within HomeNet International on sharing that experience. So I'd like to move next to Anisha, staying in India, but this time speaking in Hindi. So we'll just give the translators, the interpreters, a couple more minutes, a couple more seconds to switch channels. Are we okay? Anisha, tell us how you organize home-based workers, and particularly how you organize home-based workers, number one, into a trade union,
and also into a cooperative. What is the difference and what is the relationship between the union and the cooperative? If you could tell us, please. सेवा में जैसे होम बेस्ड वर्कर होते हैं ना, तो होम बेस्ड वर्कर को तो पता ही नहीं होता है कि वो होम बेस्ड वर्कर हैं. हम संगठित करने के लिए जब उनको जाते हैं तो उनकी चौल के बाहर हमें चिंदी वगैरह दिखती है, उनके घर के बाहर चिंदी वगैरह दिखती है. हम बहनों को पूछते कि आप कुछ काम कर रहे हो, तो वो बोलते नहीं हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ घर में ही हैं. वो चिंदी बताकर हम उनको पूछते हैं कि इससे क्या किया आपने, तो बोलते कि हाँ कुछ काम मैंने सिया है और वो मुझे पैसा मिलता है. उनकी वो बात को हम आगे ले जाते हैं और उनको बताते हैं कि ये जो आपने काम किया है तो आप होम बेस्ड वर्कर हो. तो सबसे पहले तो हमको उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उनकी विजिबिलिटी बतानी पड़ती है कि आप होम बेस्ड वर्कर हो. उसके बाद उनको पता चलता है कि हाँ हम होम बेस्ड वर्कर हैं, और फिर वो हमसे ऐसे के ऐसे ही नहीं जुड़ जाते, उनके साथ हमें घर पर 2-4 बार मिलना पड़ता है, उनकी सब बातें करनी पड़ती है, उनकी पर्सनल जो भी तकलीफ़ होती है उस पर बात करनी पड़ती है, उनके बच्चों के बारे में बात करनी पड़ती है. उसके बाद उनको हम पर कॉन्फिडेंस आता है और फिर वो हमसे जुड़ते हैं. और ये जो होम बेस्ड वर्कर होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, वो अपने अपने घर में रहते हैं, वो ऐसे नहीं होते कि एक ही जगह इकट्ठा होकर काम करते हैं. तो उनको संगठित करना बहुत ही मुश्किल होता है, उनको समझाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत ही वल्नरेबल होती है, क्योंकि वो किसी को कह नहीं पाते. जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर होते तो वो एक ही साइट पर मिल जाते हैं, हम एक ही मीटिंग में उनको सबको समझा सकते हैं. जबकि होम बेस्ड वर्कर जो होते हैं उनको हमको एक एक को बताना पड़ता है कि आप वर्कर हो और आपके लिए कुछ होना चाहिए. जैसे हम ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है. Translation seems to be working my side. हम उनको पूछते हैं आप ये कहाँ से सीने का लाते हो, आपके मालिक कौन है, ठेकेदार कौन है, तो वो नहीं बताते, क्योंकि उनको डर होता है कि उनका वो काम छीन जाएगा, मालिक नहीं देगा उनको काम. तो हम ये करते हैं कि उनके घर के बाहर, उनकी चौल के बाहर खड़े रहते हैं, वो कहाँ जाते हैं वो देखते हैं. उसके बाद एक ब्रिज है जहाँ एक मार्केट है, वो ब्रिज के हम नाके पर खड़े रहते हैं और उनको आते जाते बात करते कि अभी आप कहाँ जाकर आई हो, आपने क्या किया है, ये क्या आप सीने का लेकर आई हो. उसको पूछते पूछते हम वो मालिक तक पहुंच जाते हैं और उसको देखते हैं कि वो उनका क्या पीस रेट पर काम दे रहा है, क्या उसको उसमें मिलता है या नहीं मिलता है. इस तरह से हम उनके साथ जुड़ते हैं, उनके मालिक तक जाते हैं, उनके मिनिमम वेज के लिए बात करते हैं और फिर उनके लिए कुछ ना कुछ सोशल सिक्योरिटी या उसका काम कर सकते हैं. जैसे कोऑपरेटिव के बारे में बात करूं तो हमने यूनियन को कोऑपरेटिव के साथ इसलिए जोड़ा था क्योंकि हम नीड बेस्ड काम करें, जो मेंबर्स होते हैं उनकी नीड पर हम काम करते हैं. तो फाइनेंशियल क्राइसिस जब आए थे तो वैसे तो ऐसा बताया गया था कि वो बहुत ही कम समय के लिए रहा था, लेकिन हम जैसे जो होम बेस्ड वर्कर हैं उनको जाकर वो पूछे तो पता चले कि वो कितना लंबा रहा था फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे लिए. और उसके तहत ये रहा था कि जो धागा होता है उसका जो कीमत थी वो बहुत बढ़ गई थी, तो बहनों ने काम करना छोड़ दिया था कि अब हमें कुछ काम नहीं करना, क्योंकि अगर हम जितना कमाते हैं उससे आधा पैसा हमारा सिर्फ धागे में चला जाता है. और हमारी हर महीने लीडर के साथ एक मीटिंग होती है, तो उसमें ये सब कुछ हम जितने भी होम बेस्ड वर्कर के प्रश्न होते हैं उसको डिस्कस करते हैं. तो उसमें 2-3 मीटिंग तक यही हमारी बात चली थी कि वो काम छूट रहा है क्योंकि उनको धागा बहुत महंगा पड़ रहा है. उसमें से हमने चर्चा की और ये सुझाव बाहर निकाला कि अगर हमारे पास ही हम कुछ ऐसा करें कि जिससे बहनों को धागे की कीमत कम हो जाए. उसमें से पता चला कि अगर हम बल्क में धागा खरीदते हैं तो उसका पैसा कम हो जाएगा और बहनों को अच्छे से पैसा मिलेगा.
तो वो बल्क में अगर धागा खरीदेंगे तो वो कैसे खरीदेंगे? तो हमने एक कोऑपरेटिव की रचना की सभी बहनों को लेकर, और वो कोऑपरेटिव के तहत हमने एक दुकान शुरू की जहाँ पर बहनें सीती थी उन्हीं के एरिया में, उन्हीं के घर के पास, जिससे उनको वाहन खर्च ना देना पड़े और उनको धागा सही कीमत पर मिल जाए। और वो कोऑपरेटिव के थ्रू हम नफ़ा कुछ भी नहीं लेते थे, बेनिफिट्स कुछ भी नहीं लेते थे। जितनी कीमत में हमें धागा मिला है उतनी ही कीमत में हम बहनों को दे देते थे। फिर बहनें जैसे 50 रुपये का काम करती थी तो उन्हें सिर्फ 10 रुपये में धागा मिलता था और बहन को 40 रुपये मिल जाते थे। तो बहनें खुश हो गई थी और बहनों की रोजगारी में भी बढ़ोतरी आ गई थी। ये कोऑपरेटिव की रचना हमने की थी। और हम जैसे ऑर्गेनाइज करते हैं तो कितनी बार हमें कैंपेन भी चलाने पड़ते हैं, और कैंपेन ये रहते हैं कि कितने कैंपेन हमारे होते हैं वो लॉन्ग टर्म के होते हैं और कितने कैंपेन हमारे शॉर्ट टर्म के होते हैं। तो लॉन्ग टर्म में तो जैसे देखा जाए तो ILO कन्वेंशन C-177 रेटिफाई करना है तो वो हमारा लॉन्ग टर्म का हो गया। और शॉर्ट टर्म में हो गया तो जैसे अभी हमने ई श्रम कार्ड हो गया है हमारा होम बेस्ड वर्कर, सभी असंगठित क्षेत्र के लिए सरकार के द्वारा ई श्रम कार्ड वो आइडेंटिफाई हो गया है, बहनों का आइडेंटिफिकेशन बहनों को मिल चुका है। और अब हमारा ये रहेगा कि अब उस पर जो ई श्रम कार्ड है उस पर बहनों को सोशल सिक्योरिटी जैसे मैटरनिटी लीव है, मैटरनिटी बेनिफिट्स है, बच्चों का स्कॉलरशिप है, हेल्थ के बारे में जो कुछ उनकी प्रॉब्लम्स रहती है तो उसमें उनको कुछ बेनिफिट मिल जाए, तो वो हम करना चाहते हैं। थैंक यू। Thank you very much, Anisha, for pointing out how the cooperative can be used to reduce the prices of the materials that are used, and how the union can be used to mobilize for benefits for the workers. So thank you very much for that explanation. I'm going to move now to Hadija from Uganda. And the question I wish to pose to Hadija is, Uganda has recently, the workers have brought together many small organizations under one national umbrella. So the question is, how did you do that? How did you bring all the different groups together under the umbrella of the organization? Thank you very much. As I said, I'm Hadija Ahmed from Uganda. Am I audible? Yeah. The question was, how did we manage to bring these small organizations together? We started way back, but we shall start from where these small organizations came together after realizing that we share problems as workers. First of all, we got together when we were looking for market for our products. We met and thought it wise that if we make an organization that brings us together, we shall have a stronger voice and a perfect way to look for markets for our different products. We started under UGAFAT, which was Uganda Federation for Alternative Trade. From there, we got some training on product development and also other trainings. Then we went forward as these small groups to form what we now have as Ngalo Buwereza. We started with a working committee of 7
people from different small organizations. Then in 2019, the number of the working committee members rose to 18. Unfortunately, 2 groups dropped off because of political affiliation. These were local leaders who stood for political positions, but when they did not go through the voting processes, their groups could not continue with us. So they dropped off. Now the 16 groups that remained, we had to sensitize other members from other organizations through going to them physically, and we did that with the help of WIEGO and HNI. We went to these small groups, but we were divided in regions, which is the Eastern, the Central, then there is Wakiso and Impigi, and now the Western. We divided ourselves so that we could move to larger areas. Now, according to the map of Uganda, we are remaining with the northern part. We have managed to bring together over 120 small groups and close to 2,000 members. Our formal registration as the country network was last year in February, and we had our first annual general meeting in February 2023. So we did that to consolidate these small groups that we had reached to. So that is where we have reached. We are formally registered by our government, and that bureau is called Uganda, it is Uganda Registration Bureau. So we are formally registered, and we have close to 2,000 members with us. Well done to Ngalo Buareza for succeeding in such a small space of time to bring together 120 groups under the umbrella of the national organization. Hadija, before we move on, can I also ask you, how did your organization and the groups within it adapt during the COVID period, but also knowing that many of your members are basket weavers? How has environmental degradation and climate change affected you, and how have you adapted to that challenge? How are you taking up that challenge? That is a good one. During the pandemic, we came up with an idea of reaching to one another through the social media, because we all know that movement was restricted, things were not that easy, but through the social media, we could connect to one another and know how they are coping, and issues related to that. And we thank God that among our home-based workers, or the group as a whole, we lost nobody, although the situation was tough in terms of getting what to eat. We lost some of our products because we could not reach to our stores because of bad weather. All those rodents destroyed our products.
So all those challenges were there. But we were able to cope because most of the basket weavers also do some crop production on a subsistence basis. So they lived on that, and when the lockdown was lifted, then we started moving, and business is returning to normal, although there were challenges. And also, because there was no market for our products, some members also tried to get some alternative businesses. Those who were dealing in basketry only decided to start up some other small businesses, like for food production, but on small scale. So that is how we are coping. And on climate change, the basket weavers in particular are facing it rough because most of the wetlands where they get the materials to use are degraded. We find that where they get their palm leaves, the raffia, the papyrus, and the cypress, we find that those wetlands have been degraded. Some of them have been filled with soil and stones for different other purposes like construction, parking yards. So the materials are becoming expensive and expensive because now they are coming from far distances. So when all those logistical costs are added together, the materials become expensive. So basically, things are not moving our way, especially the basket weavers. Thank you, Hadija, for a very interesting round of comments. In particular, I think we need to take note of the description of the impact of environmental degradation and in particular the degradation of wetlands. And perhaps that can go into the discussion around climate change later this afternoon. And pollution affecting the throat. Thank you very much, Hadija. Our last guest this afternoon is Fanny from Argentina. And Fanny has some very particular experiences to share with us about organizing into a large cooperative. So, Fanny, the question to you is, and she will be speaking in Spanish, just to alert the interpreters. How do you persuade the home-based workers who are working in their home spaces? How do you persuade them to move to collective spaces, common spaces, and to work together? And what benefits do they experience from working in one physical space rather than in their private homes? Fanny, if you could tell us. Thank you. Bueno, la verdad que esto es muy difícil de estar recordando de cómo hemos empezado en esta cooperativa textil, que se trata de costura. Primeramente, era que surgió de un barrio muy humilde. Yo pertenezco en ese barrio muy humilde. Y a través de los militantes
del MTE. Estoy nombrando siempre MTE porque pertenezco ahí en la agrupación de la economía popular. Gracias a ellos nos organizamos. Cada una de nosotras estuvimos también trabajando en nuestra casa, en familia, cada uno en su casa trayendo trabajo de otro lado de terceros. Y corríamos mucho riesgo de trabajar en nuestra casa. ¿Por qué? Porque llevando en los bolsos nuestro trabajo nos sacaban los delincuentes que se dedican a robarle a la gente. A mí me tocó esos malditos días, que un día me sacaron todos los trabajos ajenos, que me emociono yo cuando me estoy acordando de eso porque fue muy pesada. Y me pongo también muy emocionada por estar contándole a todos ustedes este gran sacrificio que hemos hecho. Luego un día vino los militantes del MTE y de Patria Grande, porque ellos venían junto a mí. Tenemos un espacio que siempre estoy luchando en el barrio por ese espacio para contención de los chicos. Y venían los militantes junto a mí para que vayamos a hacerle cualquier actividad a los chicos, mantener la merienda de un espacio que nadie se nos saque ese espacio. Y de ahí fue que los militantes me dijeron: Fanny, ¿querés abrir una cooperativa? Y le dije que sí, porque ya tuvimos una mala experiencia llamada de un barrio Flores, que se había quemado un taller clandestino. Murieron muchas criaturas embarazadas y personas, compañeros, compañeras, trabajadores, porque era clandestina. Se prendió fuego ahí en ese taller clandestino y de ahí surgió esto de pensar de abrir una cooperativa para poder trabajar, digamos, tranquilo. Bueno, tuvimos ese coraje de juntar vecinos, costureros, nos formamos una comisión de 12 personas. Y ahí fue que nos organizamos buscando un espacio donde alquilar. Entonces encontramos un espacio que era un poquito caro en esos tiempos, pero bajo la organización y con los compañeros militantes del MTE, de la economía popular, nos pusimos de acuerdo de pagar un tinglado grande, un galpón, para poder abrir una cooperativa, y ahí nos fuimos organizándonos. Fue la primera cooperativa de provincia del MTE que tenemos y soy orgullosa de decir siempre MTE porque pertenezco ahí. Fue la primera cooperativa provincia llamada Gabriel Miró. Acá también voy a tocar el tema de WIEGO, que se fueron a visitarnos al abrir un año, se fueron a conocernos y conocer el espacio donde estamos nosotros. Y ahí empezó que yo le conocí también a lo de WIEGO. Y luego, en cada 15, cada 22 días, nos organizamos a hacer reuniones para poder ir sabiendo de cómo llevar adelante esta cooperativa con los compañeros que estamos trabajando. Hoy en día tenemos 80 cooperativas y estamos trabajando 4,000 compañeros. Armamos la federación que viene a ser la UTED hoy en día. Anteriormente era la CETEP.
Y ahí estamos trabajando muchísimo por los compañeros, teniendo curso también, llamada ENOCET, porque necesitamos un montón. Somos inmigrantes. La mayoría de los compañeros somos inmigrantes. Peruanos, paraguayos, Chile, bolivianos. Somos de casi de todos los países. Y Argentina. Gracias a Argentina que nos da esa libertad de poder tener trabajo y trabajar como buen trabajadores, trabajar en estos talleres, en esta cooperativa, sin contar con los intermediarios. De eso se trata, para no estar contando con los intermediarios. Estamos haciendo todo lo posible, trabajar a fondo con esta Federación de la Textil para poder conseguir trabajos en los estados de Argentina, que hasta hoy día no nos está reconociendo todavía como buen trabajador. Esa es la lucha que vamos a ir teniendo para poder reconocernos como buen trabajador y trabajar como corresponde y que se nos reconozca como trabajadores. Thank you very much indeed, Fanny. Thank you for bringing us right back to one of the opening statements, which was the importance of recognition as workers, both by other people and by the workers themselves. And thank you for sharing the phenomenal story of starting as one small cooperative of 12 and becoming a network of cooperatives, up to 80 cooperatives with 4,000 members. So thank you for sharing that story with us. And the strategy of assessing the risk in the household, including the risk of theft, and rather dealing with the risk by moving to a safe space where there is a collective that works together. So thank you for that, Fanny. That brings us to the end of our chat show, or at least my questioning of our guests. If we have a few minutes, if there are any questions anybody would like to ask or comments to our four panelists, are there any questions from the floor or comments? I don't see any indications. Is there a hand down? Right, thanks. If you can just remember to give the interpreters a little bit of time. Punsap, you will be speaking in English. Yeah. I have a question. Question. To Argentina, we are interested that in terms of their cooperative, whether it can consider as formal worker or informal workers. Do they register and do they provide like social security or social insurance for their members, or under labor law or anything? Do you pay your worker as a piece rate or like a salaries? Bueno,
Como le estuve diciendo, nos costó muchísimo. En esto, su pregunta de cómo mantenemos la cooperativa del alquiler, sí tuvimos que ver algunos llamados salario complementario, que viene a ser salario social complementario para cada compañero de la cooperativa. Y de ahí colaboramos entre todos los compañeros para poder sostener esta cooperativa. Y hoy en día, cualquier cosa que tengamos, porque el municipio no está todavía de acuerdo en esto, que anteriormente nos venía que querían cerrar la cooperativa porque te ponen pretexto, entonces ahí estamos presentes de ser fuerte y enfrentar con ellos y estar entre todos los compañeros. Si somos 8,000 compañeros con todos los militantes del MTE, los cartoneros, ahí nos ayudamos entre todos. Porque nuestro lema es, si no tocan a uno, tocan a todos. Thanks, Fanny. I think there was a second part to the question, which was, what is the status of the workers? Are they recognized in law as employees, or what is their employment status? I think that was part of the question from Punsap. Hoy en día estamos en eso para que se nos reconozca con el trato mismo de los compañeros. Nosotros no usamos empleados, somos trabajadores, somos todos hermanos, compañeros de cada lugar de trabajos. Sí, hoy en día ya se van reconociéndonos como trabajador de la textil. De eso se trata. Tenemos la federación, tenemos nuestra camiseta y de eso se trata. Se respetan nuestras remeras llamada Federación Textil MTE-UTED, que viene a ser Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Thank you, Fanny. And I'm sure in the discussion on solidarity economy this afternoon, this discussion can be continued. Are there any other questions to any other of the panelists? Yeah, thank you very much. First of all, thank you very much for the panelist comrade. You all doing a very good work and hard work. I salute for your devote. My question is that for the case of the cooperative, if we have members, home-based workers are working in the grassroots level, how can you involve them in the cooperative for the financial activities? And then other is that cooperative is registration with national somewhere finance, or and next question is that how home-based workers is they are representing in some government area, like to make some draft the policy of social security protection and for recognition and registration. I am a curiosity to know about that. Thank you very much. Thank you. Anisha, would you like to take that question on your experience in Sewa? कोऑपरेटिव में तो हम सभी सदस्य जो होते हैं उन्हीं को जोड़ते हैं, और जैसे हमारी ट्रेड कमिटी
हमारे जितने भी लीडर्स होते हैं तो हमारी हर मंथ में एक लीडर कमेटी होती है, उसमें से हम ये प्रस्ताव रखते हैं कि ये कोऑपरेटिव में कौन से सदस्यों को जुड़ना है। वो सदस्य जुड़ने के लिए तैयार होते हैं, हम उनका जैसे हमारे यहाँ रूल्स है कि उन्हें सभासद होना चाहिए, उनके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, उस हिसाब से हम उनको तैयार करते हैं, बैंक अकाउंट खोलते हैं और फिर उसको हम रजिस्टर भी करते हैं। अभी तक सेवा ने होम बेस्ड वर्कर में काफ़ी कोऑपरेटिव को रजिस्टर कर चुके हैं और हम ये सदस्यों में से ही मांग आती है, उनकी ही ज़रूरियात के हिसाब से हम वो कोऑपरेटिव बनाते हैं। Thank you, Anisha. I'm looking for Chris. I know there might be some more hands, but we need to just do a bit of a time check because the plan is now to have some discussion in your tables. Do I need to? Right. Okay, if you don't mind, those of you who have outstanding questions, if you could take them either into your table discussions or into the thematic discussions later this afternoon. So I think it's just left for me to thank our participant speakers very much for their contributions, and we hope it's given you some food for thought about strategies for organizing in preparation for your further discussion now. So if we can give our guests a big hand.